Good afternoon, dear colleagues. Dear participants of the session Technologies for Sustainable Development, welcome. Hardware, software, know-how, and other technologies are essential for sustainable development, and technological solutions are required to ensure that people have access to clean and affordable energy and water, benefit from environmental services, do not experience the negative effects of climate change, and use natural resources efficiently and effectively to make sure that they're still abundant for the future generations. One of the largest challenges for the economies, especially for the developing economies, is to transition to sustainable industrialization. We have to put in place sustainable development technologies while addressing other SDGs like poverty reduction and hunger. Although some technologies could be instrumental and contribute to several SDGs at the same time, technology access and financial resources remain a major constraint. So today we discuss some of these issues with three outstanding speakers. Our first speaker is Gautam Goswami from the Energy and Resources Institute in India. We will talk about the technology options for achieving sustainable development. Our second speaker is Nurjan Keling Atta from Sultan Qaboos University in Amman. She also holds a position in Economic Research Forum in Egypt. She will talk about powering artificial intelligence, the benefits and the deficiencies of this process. And our last speaker is Natalia Veselitskaya from HSE University, and she will talk about the role of environmental technologies, renewable energy usage, and labor productivity in achieving environmental sustainability. Our last speaker, Maya Puspa Rahman, who is indicated in the program from Malaysia, she excused herself for being sick, so she will not unfortunately join us today. So I would like to start by giving the floor to Mr. Goswami. So please, you can share your slides and the floor is yours. Very good afternoon, good evening, our international friends. Thank you very much for Ileana for giving me this opportunity. My slides are visible? Hello? Yes, it is. Okay, fine. Thanks for giving me this opportunity to share my thoughts about very important topic, that is sustainability, and that too technology. Since last 30 years, I was working in Technology Information Forecasting Assessment Council, the Department of Science and Technology, Government of India. In January, I superannuated and then joined this organization called the Energy and Resources Institute. It is an independent, non-for-profit research organization advancing innovative solutions in energy, environment, climate change, and sustainable development. And its mission is to usher transitions to a cleaner and sustainable future through the conservation and efficient use of energy and other resources and innovative ways for minimizing and reusing waste. It has a couple of programs, sustainable agriculture, energy, environment, sustainable habitat, health and nutrition, and resources, sustainable development. You could see sustainable has been used in many, in almost all programs. So when I joined here, I am now able to contribute in the sustainable areas. Now, before I enter into my main topic, that is technology, sustainable technologies, what do we mean by sustainable development in terms of India? Although many of them are applicable for other nations as well, but for India, what we mean sustainable development is, number one, it has to achieve economic security. Whatever the technology we talk about, unless it is contributing to economic security, will not consider as sustainable. It should contribute to energy security,
food and nutritional security, environmental security, the climate change resilient system, biodiversity and ecosystem conservation, natural resource management, optimization of inclusive growth and social equity. So we will consider those technologies which which will contribute to achieve these securities and deliverables. We call them sustainable. Now, before entering into the technology front, let us understand what are the key deliverables for India for next 25-30 years. One target is India have to have a developed nation category. As of now, it is developing nation. To achieve that, India's economy has to grow by tenfold. India's per capita income has to increase by sixfold, and all this development has to be inclusive. It is not should not be lopsided. This development should happen pan India, cutting across all section of people, be the poor, be it middle class, be it high end people, all should face this development. That is very challenging task for India, but has to be achieved that. Second deliverables is climate resilient India. And everybody is talking about climate resilience, and India has a very strong commitment for climate resilient India. It has a 5-point agenda. We call it Panchamrit. It is in the Hindi word, but actually the 5-point agenda. We have to achieve 500 gigawatt non-fossil fuel energy capacity by 2030. 50% of it energy requirement should come from renewable energy by 2030. And I'm fortunate that India has already achieved 40% by 2025, these renewable sources. Reduction of total projected carbon emission by 1 billion ton by 2030. Reduction of carbon intensity of the economy by 45% by 2030 over 2005 level. What do we mean by this? Carbon intensity is whatever the economic development happened and the emission regarding that divided by the population. So the economy emission intensity is total emission divided by the economy. So that has to be 45% less than 2005 level. Achieving the target of net zero emission by 2070. Here, India has little bit taken extended period, but many other developed nations have kept a target of 2050, 2055. And even for many industries in India are targeting for 2055, 2060. To deliver that, actually, these two prime target what India has to achieve, we have identified 10 drivers for sustainable technology. These technologies we call sustainable if they fall into this driving in driver's seat. Policy and regulation framework, regulatory framework, cost efficiency and economic viability, environmental and climate urgency, technological advancement and digitalization, infrastructure ecosystem, green finance and investment access, business model and value chain innovation, market demand and stakeholders' expectations, social awareness and behavioral change, global trade and supply chain dynamics. Whatever the technology we discuss, these are the drivers which will drive those technologies. Now, let us take sector by sector. What are the technological mapping we have done or already on the pipeline? That is, first is renewable energy generation. Obviously, solar photovoltaic, wind, small hydropower, biomass to biogas, then small and nuclear SMR, small and medium nuclear reactor. These are also in the pipeline. Energy storage, of course, when renewable energy comes in, energy storage is another important technology group. Energy storage and battery technologies, lithium-ion, sodium-ion batteries, flow batteries, then thermal storage system. Clean and efficient fossil technologies. You know, what target is 50% from RE, but rest of the 50% should come from fossil fuel.
So therefore, those fossil fuel technologies has to be as climate efficient as possible, climate resilient as possible. So supercritical, under supercritical boiler, then carbon capture, utilization and storage technologies, in fossil fuel emission is more than RE. So if we can integrate with CCUS technologies, then some of the emission can be offset from there. And coal gasification and co-firing, because co-firing with biomass in the boiler is being tried out, and bit successful, bit unsuccessful, still experiment is going on. Smart grid and digital energy system, as we talk about amalgamation of RE and fossil fuel energy together in the supply system. Therefore, smart grid and digital energy system plays a very important role. Decentralized off-grid solutions, even the small production system, energy production system in a decentralized manner. That is also another approach. Circular and waste to energy technologies, how to convert all waste into energy. That is also another big effort is going on in terms of energy sector. If we think from sustainable agriculture, because food security is very important, on the contrary, environmental sustainability has to achieve. So therefore, food security perspective, agriculture sector plays an important role. And here the technologies are mostly water efficient, irrigation management related technologies, couple of technologies, drip irrigation, then other soil moisture conservation technologies, many related technologies, soil health and nutrient management, how to reduce fertilizer use and make it more natural agriculture. So soil health management, nutrient management through natural route is another important approach. Precision and digital agriculture, because India's population is increasing, and by 2035, 2047, India's population will be around 1.6 to 1.6 billion. As of now, 1.4 billion, and our existing resources are limited. We cannot increase the land area. Therefore, how to maximize the land productivity through precision agriculture, digital agriculture, that is another important approach. Then climate resilient crops and farming system, different drought tolerant crop, and specific use of nutrients, specific use of water, so that less energy is used. Then renewable energy based agriculture system, whatever the agriculture mechanization, it should be renewable energy based instead of diesel or other sources. Post-harvest value chain technologies, these are the very good important technologies, because these post-harvest technologies, if we can take it up to farmer level, then they can sell their product at the market directly. So from transport system technology, because transport also a big contributor in GHG emission. So there are 6-point approach. One is electric mobility. We know that EV is coming in a big way in India. 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler, even buses. First charging stations and battery swapping technologies are in the pipeline or even already implemented. Vehicle to grid connectivity, grid to system connectivity, these are also being already in place. Public transportation modernization, because individual, how to reduce the individual motor transport and how to make public transport more user friendly, more sophisticated. That's why metro and e-bus fleets are gaining popularity. Smart ticket system, solar charging depots, low carbon fuel, bio CNG, ethanol, blended petrol, biodiesel, waste to fuel system. These are also some of the approaches are being taken up. Then flight and logistics, electric, LNG truck, all route optimize, AI route optimization through AI system. Hydrogen fuel cell buses, trucks, green hydrogen electrolyzers, these are all being tried and not always successful, but still experiments are going on. Active transport means e-bike sharing, walkable city planning. These are all on very much in the horizon. Smart infrastructure, smart signals, and EV roads.
GIS, mobility planning, and even solar road is being thought about. Then vertical takeoff and landing air taxis are being tried. Hyperloop is being tried. It is on the experimental stage. If you talk about sustainable manufacturing technology, there are 5 approaches. One is factory should be smart. Renewable energy has to be integrated. It cannot be based on fossil fuel. Somewhere you have to integrate with the renewable energy, as well as CCS technology. Waste reduction techniques, how to make it zero waste. So nothing waste from the industry. One output is an input to another system. That type of approach. Advanced automation in a manufacturing in industries, and energy management system mostly tied up with renewable system. Therefore, smart factories and digital innovations, renewable energy and energy efficiency in the production system, lean manufacturing and process optimization. How to reduce steps of manufacturing processes. That is being tried, and Industry 4.0 everybody is working on. Now, India is working on Industry 5.0 as well, so that industry automation plus human work together, and how to make it a very ideal atmosphere for working both. Waste reduction and circular economy, how to make every waste is an input for add to the economy, and eco-friendly materials and packaging. These are the some of the use of non-toxic plant-based recycled material for product and packaging, reuse, recycling, including biodegradable and compostable solutions. These are related to manufacturing. If we think about waste, some of the waste-related technology I've already covered in energy as well as manufacturing system. But to reduce landfill usage, recover resources, minimize population, transition towards circular model that reuse and recycle materials. These are the 5 pillars of waste management technologies. So naturally, if you see the 1, 2, 3, 4 actions, all are smart is one of the component being talked about. Smart waste collection and sorting. This is sensor based. And then waste to energy technologies. The sorted waste can be integrated with the energy generation system. If we can create a closed loop on that. Recycling and circular economy innovation. Recycling of waste through chemical and biological route towards conversion to new valuable products. Recycling of e-waste promotes value addition and reduce environmental degradation. Can we recycle different e-waste and so that it is not hazardous? Digital tool and zero waste strategies I mentioned earlier as well. And here AI, robotics, blockchain platforms provide efficient tracking, sorting, and verification of waste disposal and recycling streams. So these are some of the technologies which is on the horizon. But I could not resist myself to talk about some future technology trends under different sectors. In the manufacturing, we're going to have highly automatic swarm robot efficient processing, additive manufacturing, that is 3D printing, which is tied up with renewable energy system, zero waste, circular economy, already talked about, a decent decarbonized system. So manufacturing system should be such a way it is planned. So emission is much, much less than what is today. In transport, no fossil fuel based. There is no fuel for fossil fuel should be used. Green hydrogen fuel, solar road, smart road, well established water transport network, because India has a lot of water ways. How to exploit that waterways for good transport, public transport, so that less load on road, which is more climate resilient and cost efficient water transport. So more investment on that. Then multi-layered air transportation, which we could envisage now. First layer is for aeroplane, second layer is for helicopter, third layer is for air taxis, and fourth layer is for drones. These are the multi-layered air transportation is being experimented now.
In terms of agriculture, sustainable business, zero food waste, genome-based personalized nutrition, 3D printed food, IoT, AI/ML, blockchain are resilient to climate change, and healthcare, genome editing tools, regenerative medicine, AI-assisted diagnosis, whole body replacement, expanded lifespan, diagnosis based on AI-driven data. You know, what is forecast is through AI we can analyze entire body parameters. In fact, when a child takes birth, if you put a chips on it, which is being talked about, entire life growth, during his entire life growth, different parameters can be collected and which can be analyzed through AI model, and they can predict the future diseases. So therefore, even a doctor's role will be more towards analysis of this data and prescribe accordingly. They need not to go for this diagnosis part. That will be taken care of by AI. That is the forecast for the health sector. In terms of physics, physics innovation will be faster because this huge data analytical capability through AI, physics research will be faster, and then physics are able to model brain waves, and which will give deeper insight about human intelligence. Neuromorphic chips show emergent intelligence. In terms of general research, is going to change in a different way. Rapid discoveries aided by high-end computation. Line between chemistry, physics, biology, and mathematics will not exist because this will be taken care of by AI and other models. And in terms of biology, AI-based disease prediction and prevention, continuous health monitoring with wearable devices, slowing or reversing of aging. These are the few weak signals I have captured here, but I have many more to talk about, but time is limited today. Now, final words is, whatever the technologies we talk about, first one, it has to be affordable to people. Second is, it should be eco-friendly. Third one is, it should be socially relevant. Suppose it invented technologies, but there is no social acceptability. So those technologies will not be able to sell. So easy to adopt. So adaptability, economically beneficial, and policy aligned. These are the few train or few you can say categories under which or filters under which every technology has to pass through. The technologies which will pass through all these filters, that will definitely be taken up by any individual, by any society, by any country. I think, thank you very much for patience hearing. I am ready to take any questions, whatever it may be. Thank you very much for giving me this opportunity. No, thank you very much, Mr. Goswami. You named quite a number of technologies. Which do you think of those technologies that you named could be the game changers in terms of achieving sustainable development? And which of those will be the most difficult to achieve? I have not talked about one technology, that is biomimicking technology, and in biomimicking technology is coming in a big way, especially in defense. The future war will be done by humanoids, not human. And in that case, information sharing from ground level to space or air, it has to be immediate. So if that is being hacked, then your bio war, this war through humanoids will be gone. So how to mimic the birds flying path? In India, every year, particular time, birds are flying in a specific part and come from one place to another. From Siberia, a lot of birds are coming. What is their technology? They don't have GPS. So can we mimic such type of technology for in defense? That is, game changer could be. But most important game changer, which is maybe we are getting fear out of it, is that integration of computerization,
or AI along with human intelligence, and there is a chance that human may get defeated. So morning I asked a question about singularity. If that happens, then we have to think about this technology. Third one is in terms of energy, small and modular reactor, and that is a fourth generation technologies. People are working on third generation technologies, but fourth generation technologies, a small unit which can be fitted in the grid to power ourselves. So from energy that if we can harness hydrogen energy for transportation, if we can use water as a fuel, convert hydrogen as a final fuel, that would be another game changer. But another important game changer would be manufacturing. If we can achieve much less number of steps in the manufacturing processes, that will be another game changer for both from energy intensity plus productivity enhancement. As of now, these 4 or 5 I can say, but many more can be thought of. What about those that are more difficult to achieve? That are essential Difficult but is not difficult. very difficult is biomimicking and hydrogen as well, because hydrogen storage is an issue. Although India has launched the green hydrogen mission, semiconductor mission, and then small medium reactor mission, but these are all, even hyperloop for transportation, these are all in a very nascent stage. But if they are successful, that will be a game changer, but all are equally tough. Are there any immediate questions to Mr. Goswami? Моих соавторов за идею статьи и проведение эконометрических расчетов. Их данные вы можете видеть внизу указанного слайда. Али Селик и Саде Дамра принимали активное участие в проведении данного исследования, которое я имею честь представить. Основной вопрос, который мы ставили: как экономический рост, технологии и население влияют на экологическую емкость развитых экономик. Для ответа мы использовали ключевой показатель – коэффициент экологической нагрузки или Load Capacity Factor LCF. Дальше он будет так обозначен и на слайде тоже. Что же представляет собой Loading Capacity Factor? Это отношение биоемкости к экологическому следу. Биоемкость – это способность экосистемы восстанавливать ресурсы и поглощать отходы. А экологический след – это спрос человечества на биологические ресурсы. И, проще говоря, если коэффициент экологической нагрузки больше единицы, то экосистема стороны справляется с нагрузкой. Если же меньше единицы, то мы живем в долг у планеты. Несмотря на важность этой темы, существует ограниченное количество исследований, которые изучают роль именно патентов, зеленых патентов возобновляемой энергии и производительности труда на коэффициент экологической нагрузки. Наше исследование как раз призвано заполнить данный пробел. Для анализа для эконометрического анализа мы выбрали профайлы 4 развитых стран. В частности, это Австралия, Канада, Великобритания и США. И сгруппировали страны по тому, как они реагируют на экологическую нагрузку. В частности, Австралия и Канада имеют коэффициент экологической нагрузки больше единицы, то есть они находятся выше порога устойчивости. Чем это объяснимо? Тем, что это страны с довольно большой территорией, не столь густонаселенные, и экономики которых ориентированы на экспорт. Соответственно, их биоемкость исторически превышает экологический след. Следующая группа стран – это США и Великобритания. Их коэффициент экологической нагрузки ниже единицы, то есть они живут взаймы у планеты. Это исторически индустриальные и постиндустриальные экономики с высокой плотностью населения и значительной зависимостью от ресурсов. Соответственно, их экологический след превышает способность природы к восстановлению. Далее мы протестировали, выявили 5 ключевых факторов, которые влияют на коэффициент экологической нагрузки, и протестировали их при помощи wavelet-анализа. Какие гипотезы были введены? Во-первых, что рост ВВП негативно влияет на экологию. Также увеличение численности населения
требует большего количества энергии и инфраструктуры, и, соответственно, ухудшает экологию. Зеленые патенты. Патенты в области экологических технологий стимулируют инновации и, соответственно, оказывают позитивное влияние на экологию. Использование возобновляемой энергии. Мы предполагали, что оно будет оказывать позитивное влияние на экологию. И производительность труда. Производительность труда она может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие. Положительное, если при росте производительности труда растет эффективность производственных процессов. Однако, если производительность труда приводит к перепроизводству, тогда экология может ухудшаться. Какие эконометрические методы были использованы для проверки, тестирования данных гипотез? Был использован вейвлет-когерентный анализ, который показывает, как корреляции и причинно-следственные связи между переменными меняются во времени и на разных частотах. Также был использован вейвлет-квантильная регрессия, которая позволяет увидеть, как эти отношения различаются в разных условиях, например, для стран с разным уровнем текущей экологической нагрузки. Дальше посмотрим, какие результаты были получены. ВВП, к сожалению, в большинстве случаев демонстрирует негативную корреляцию с коэффициентом экологической нагрузки. Это верно для Австралии, Канады или Великобритании. Соответственно, без должных экологических ограничений рост ВВП может быть губителен для экологии. В США картина специфическая. До 2000-х годов связь была положительная, то есть рост экономики приводил к улучшению экологии. А затем картина сменилась на отрицательную. Мы связываем это с политическими сдвигами, такими как отказ от Киотского протокола, сланцевая революция, которые стимулировали рост ВВП, но при этом увеличивали экологический след. Что касается населения, то его рост, как правило, оказывает негативное влияние на коэффициент экологической нагрузки во всех странах, кроме Великобритании, где развитые экологические политики и эффективное управление ресурсами позволяют нивелировать давление растущего населения на экологию и даже превратить его в положительный эффект за счет концентрации инноваций. Следующая группа показателей – это зеленые патенты. Зеленые патенты – это единственный фактор, который последовательно демонстрирует положительную связь с коэффициентом экологической нагрузки. То есть, если мы внедряем зеленые технологии, логично, что улучшается экологическая ситуация. С возобновляемой энергией ситуация не столь простая. Вейвлет-анализ показал положительную корреляцию в Австралии, Канаде и США, но более глубокая квантильная регрессия выявила негативное влияние в этих же странах. Мы объясняем это тем, что переход к зеленой энергетике еще не закончен, и высокая доля ископаемого топлива в энергобалансе, технологические, бюрократические барьеры мешают реализовать потенциал возобновляемых источников энергии, и, соответственно, вот это влияние на экологическую составляющую не столь явно выражено и не было отслежено с помощью вейвлет-анализа. И снова Великобритания является исключением. Здесь возобновляемая энергетика оказывает стабильно положительное влияние на коэффициент экологической нагрузки, что говорит об успешной интеграции экологической повестки, энергетических технологий, возобновляемой энергетики в экологическую повестку. И последний фактор – это производительность труда. Она демонстрирует наиболее противоречивый эффект. В Великобритании и Австралии мы видим положительную связь с коэффициентом экологической нагрузки. Рост производительности приводит здесь к более эффективному использованию ресурсов, снижению выбросов и затрат энергии на единицу продукции. А в Канаде и США связь отрицательная. Это так называемый парадокс производительности. Несмотря на рост эффективности, общие объемы производства увеличиваются настолько, что экологический след растет, и, соответственно, экологическая ситуация ухудшается. То есть наблюдается некое перепроизводство, которое негативно влияет на экологию. Особенно это характерно для прибыльно ориентированных и углеродоемких секторов.
Какие рекомендации можно сделать на основе полученных нами результатов? Первые 3 рекомендации, наверное, пропущу, потому что они довольно общие, вы их можете посмотреть потом более подробно на слайдах. Однако наиболее интересная рекомендация 4, которая заключается в том, чтобы согласовывать производительность с экологией. Соответственно, программы по повышению производительности должны быть нацелены на снижение ресурсоемкости, а не на рост абсолютного потребления, чтобы эффективность труда работала на улучшение коэффициента экологической нагрузки и улучшала общую экологическую ситуацию в стране. В заключение наше исследование подчеркивает, что не существует универсального рецепта устойчивого развития. Успех требует скоординированных действий и соответствующих стратегий, нацеленных на улучшение экологической ситуации. Еще раз подчеркнем, что зеленые технологии, которые нами были проанализированы на основе зеленых патентов, работают везде, во всех странах. Возобновляемая энергия и производительность труда могут как помогать, так и вредить. Все зависит от структурных особенностей экономики, энергосистемы и доминирующей модели роста. Устойчивое развитие, в итоге устойчивое развитие не только про зеленые технологии, но и про то, как они интегрируются в экономические и социальные системы каждой конкретной страны, чтобы повысить ее биоемкость и снизить экологический след. Коллеги, спасибо вам за внимание. Буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Наталья, за вашу презентацию. Ну, эконометрические исследования позволяют достаточно точно выявить причинно-следственные связи и факторы, которые положительно или отрицательно влияют на устойчивое развитие. Но, на ваш взгляд, достаточно ли результатов этих исследований для того, чтобы уже начать формировать меры политики, или еще что-то необходимо? Лян, спасибо большое за вопрос. Я считаю, что недостаточно. То есть эконометрические исследования – это только класс методов, который может помогать нам формировать политику. А я думаю, что мы сейчас на Форсайт-конференции, и Форсайт – это система методов, куда входят как количественные, в частности, эконометрические методы, и качественные методы. В частности, здесь очень важна роль экспертизы. Одно дело, мы получили какие-то эконометрические выводы, но теперь мы должны их проверить с экспертами, может быть, применить еще там анализ больших данных и так далее, поговорить со стейкхолдерами. То есть форсайт – это такой большой пул методов, который не ограничивается только количественными подходами. Соответственно, чтобы прогнозировать в долгую, нам нужно переходить от количественных методов, учитывать качественные и в совокупности приходить к смешанному подходу. Спасибо за внимание. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, есть ли еще вопросы ко всем нашим спикерам, к любому из спикеров? Или комментарии? Если нет, то тогда хотела бы поблагодарить наших докладчиков, наших уважаемых слушателей сегодня. И тогда до новых встреч на мероприятиях лаборатории исследований науки и технологий.